Ndivyo waliulizana, hapo hakuna mtu amebaki. Hiyo ilikuwa ni kichwa. Wacha. Kichwa. Nao mabodyguards wanaweza kuwa walikuwa wanatoka wapi? So nikajua hapa kuna vifo zimepatikana. Akaniambia sasa mambo zingine hizo ni siri za mtu anaendanga tunazo, unakufa unazikwa tunazo. Huyo alikuwa pia wa nani? Wa Matiang'i. Hi Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Now imagine this, it is your routine work day. You get a phone call, but later there is a high profile murder of a prominent person, an MP, which turns your life upside down. That's the story we are just about to hear from today's guest, Morris. Mimi naitwa Morris Njuguna. Mimi nilikuwa nafanya taxi. 2015, 2016 huko. Sasa Morris, familia iko namna gani? Familia naweza sema iko sawa, lakini siko na wao. Kwa sababu ilifika mahali maisha ikakuwa mzito na ikabidi kwanza tutengane kidogo. Na tulikaa na mke wangu chini, tukaona maisha venye imeleta shida mpaka putting food on the table ikakuwa ni shida. And tukadiscuss, akaona a friend of hers, wakadivisiana, akamtafutia kazi Gulf. And luckily alipata kazi Gulf. Tukashirikiana, tukapeleka watoto nyumbani. Nao sasa nimekuwa all alone peke yangu hapa. Najaribu tu kujilisha mimi peke yangu saizi. Yeye anashughulikia na watoto na shule. Na watoto ni wangapi? Niko na watoto 2. Though nilikuwa na mtoto mwingine mmoja mahali. Mtoto na mwenye nilikuwa na support na nini. But juu ya hii maisha venye nini nikakuwa sasa ni ngumu. But I still support her penye tunaweza. Yes. Alright, tutadiscuss. Morris, nikiangalia hapa sio vile nilikuwa na expect. Hapa ulifika namna gani? I was by that time nilikuwa nafanya taxi driver. Niko tu harakati tu ya kufanya kazi. A client called me. Akaniambia nataka service, nimtoe mahali fulani nimpeleke mahali fulani. Alikuja akaingia kwa gari na nikaanza kumpeleka. Sasa kama on the process akaniambia anataka tuende mahali inaitwa Kikuyu. Kikuyu kuna rafiki yake alikuwa amekwama, alikuwa anataka tuende tumchukue huko. So after kufika pale karibu panaitwa karibu Kabete police station. Alitoa pistol nyuma yake, akaileta mbele. After kuleta hapa mbele nikamuuliza kwani kunaendaje? Kaniambia nisijari, mambo inakuanga mingi. Hapo tukapita Kabete. After kupita Kabete akaanza communication na ule sasa jamaa tulikuwa tunaenda kuchukua. Akamuuliza, sasa alikuwa anamuuliza uko wapi? Akamwambia nyinyi kujeni karibu na Gitaro. Ukifika Gitaro unipigie. Sasa after kufika Gitaro kumpigia akamwambia msingie na Kikuyu. Ilikuwa kitu saa ngapi hivi? It's around 4 am asubuhi. Ulikuwa umelala ukiamshwa? Sasa hiyo nilikuwa kazi. Kwa sababu hiyo ndio masaa yangu ya kufunga kazi. Now mimi it was around 4 am. Sasa akampigia akamwambia tusiingie Kikuyu ndani, twende kama tunaenda na Limuru Road. Sasa tukaenda kabisa. Lakini after kufika mahali panaitwa Eka 5 akatuambia tumngojee hapo. Tutamuona kwa barabara. Sasa kama tunaenda tukaona jamaa amevaa hood na amevaa bushuri. Akafanya gari aje? Akafanya gari hivyo. Akaniambia hebu enda kama unasimama. So mimi after kusimama jamaa kaingia nyuma. Wewe jamaa sikumuona vizuri kwa sababu alikuwa amevaa hood na mboshori. Akaniambia sawa basi ni twende. Mimi nilikuwa nafikiria sasa huyo ni yeye tunachukua tu turudi. But after kumchukua akaniambia kuna jamaa wenye tunaenda kuchukua pale mbele. So akaniambia ni proceed na mbele kabisa. Now huyu akaacha kucommunicate sasa kwa sababu amepata huyu mwingine sasa ako nyuma akaanza kucommunicate. Akamuuliza akaenda kama anauliza mshafika. Akamwambia mshapanguza kila kitu. Mmefunganisha hao watu vizuri. So mimi nikashindwa kwani kunaendaje. Mmepanguza hizo fingerprints kila mahali. So mimi nikajiuliza hapa kunaendaje. Mimi hapo nikaanza kutense.
Sasa nikajua hapa sasa lazima nitafute ujanja yangu ndio nijue venye sitaenda mbali. Nikamwambia mimi nilikuwa nafunga hii gari haina mafuta. Akaniambia hakuna shida. Wewe ukipata petrol station uingie tukunywe mafuta. Hiyo ika backslide sasa. Ika backfire. Mimi nikashindwa sasa nafanyaje. Mimi after kuona petrol station akaniambia ingia hapo. But before niingie akaniambia nisimame kwa barabara. Sasa hiyo ashatoa sasa ametoa hiyo boshori. Amebaki tu sasa na hiyo jumper. Akatoka huyo alikuwa hapa mbele sasa mwenye alinipigia akarudi na nyuma huyo akakuja hapa mbele. But huyu mwenye alikuwa hapa alikuwa amenitisha namba ya simu yangu kwa sababu yake iliisha credit. So last week kumpigia alimpigia na namba yangu. Haya sasa after huyu kuingia hapa mbele tukaingia kwa petrol station. Akaita soja. Akampatia 50 bob, akamwambia tuitie huyu jamaa kuuza atuwekee mafuta. And that's how nilikunywa mafuta. Badala alipe mafuta akaniambia wewe lipa, tutakulipa pesa ikiwa yote. Mimi nikachukua 500 nikalipa. So after kulipa mimi nikaanza kutoka kwa barabara. But nikienda kutokea sasa kwa highway nilikuwa nafikia naenda na Naivasha road. Akaniambia nisichukue highway, nikachukua rough road. Sasa hiyo rough road nikaanza kuteremka. Kama nateremka huyu akauliza mshamaliza kila kitu sasa anzeni kutoka. So mimi nikaanza nikateremka. After kuteremka kitu kama 2 kilometers akaona watu wawili wakichukua mikono. Kaniambia ni hao, pinduka. So mimi nikaenda pale mbele nikapinduka. Kupinduka nikarudi mpaka penye walikuwa wamesimama. After sasa kuniona badala waingie kwa gari wakarudi ndani ya msitu kidogo. Kulikuwa ni msitu. Wakarudi kwa msitu. Sasa wakiwa wote ama? No. Sasa hao wawili walikuwa hapa nje. Wakarudi wakatoka na mabags. Sasa after kutoka na mabags zilikuwa zinatoshanaje? Kulikuwa na moja nilikuwa nishua nayo kwa sababu ilikuwa inakaa ya golf. Ilikuwa na ile nini ya white ya golf inakoanga. So hiyo niliona na alafu na briefcase tuili. Wakaziweka kwa nyuma. Alafu hii ilikuwa na golf. Huyu jamaa alikuwa hapa mbele akaitisha akakaa nayo hapa mbele. Sasa hao wengine wakaingia ndani. Akaniambia sasa peleka hiyo gari kabisa. So mimi sasa zenye aliniambia hivyo nikaangalia hiyo bag. Nikaona kachuma kametokea juu kama kaki 47. Hii bag ya nini imetoka kale kachuma kanagonga hapa mbele ka AK47. Nikajua this is a gun. Na it's a big gun. So hapa mimi nikatense kabisa. Nikamwambia sasa hii gari sio yangu na ikiharibikia huku tena itakuwa acha tu niende pole tukitokea kwa highway sasa hiyo nitakimbia venye vyote mnataka. Mimi sasa nikaanza kucooperate. Hapo na hapo hakuna kitu wewe wamekuuliza. Hakuna kitu wameniuliza. Ni kutupeleka tu. So after kutokea kwa highway mimi nikakanyaga gari. Nikakanyaga gari mpaka mahali inaitwa Kino. After kupita Kino kidogo kuna place inaitwa Kiro Road. Akaniambia ni branch. Sasa nitoke kwa highway niingie Kiro Road. After kuingia Kiro Road akanipeleka like 500 meters. Akani branch tena. Nikaingia ka stream kengine. Like 100 meters akaniambia nisimame hapo. So after kusimama hapo huyu mwenye ako hapo mbele akatoka na ile bag. Na akaitisha bag nyingine moja na huko nyuma. Akaingia kwa njia akaniambia enda ukapindukia wapi? Huko mbele. So mimi hivyo ndivyo nilifanya. After kwenda kupinduka tukamngojea sasa. Kumngojea sasa hao wako nyuma ndivyo waliulizana. Hapo hakuna mtu amebaki. Hiyo ilikuwa ni kichwa. Wacha. Kichwa. Nao mabodyguards wanaweza kuwa walikuwa wanatoka wapi? So nikajua hapa kuna vifo zimepatikana. Na hawaulizi wewe mnazungumzia nini? Hata sitaki kujua ni nini wanazungumzia. I don't know where that trust ama ni tension walikuwa nayo ama trust ilikuwa wapi, walikuwa tunaongea. Wanaongea freely. Wako freely. So ndivyo waliniambia, nilisikia wakisema hakuna mtu amebaki. Sasa hizo mkono huko kwa msitu sasa ndani. After like 10 minutes ule jamaa akakuja sasa kama amechange. Amevaa mpaka tracksuit, ako na track ya jacket. Kaniambia tuende. Na bag amekuja nayo.
Sasa amekuja peke yake. Hakuna kitu yote yako nayo. Sasa amekuja akiwa hata mtu jovyo. Akaniambia sasa enda venye unabebanga makastoma wako. Mi nikaanza kurudi sasa Kangemi. Before nifike Mountain View, sasa huyu jamaa ndivyo alienda, huyu mwenye sasa alikuwa hapa mbele akaniambia, driver, kitu yote umeona hapa, kitu yote umesikia kwa hii gari, isiwahi toka kwa hii gari. Na nikisikia kitu yote, haitanimaliza hata siku 2 kama sijakuua. Hivyo ndivyo aliniambia. Yeah. Siku 2 tu nitakuua. Mimi nikasema mimi hakuna kitu nimeona, hakuna kitu nimesikia. Jamaa akatoka, tukifika hapo Mountain View akaniambia niache hapa. Wakatoka wakiwa na jamaa mwingine. So mimi nikabaki na mwenye alinipigia simu sasa, mwenye alikuwa client wangu na mwingine mmoja. Sasa nao mimi nikawapeleka Kangemi. Nikawaacha Kangemi. So ndio niuliza about mshahara, akaniambia usijali, si niko na namba yako, nitakutumia pesa za. Mimi nikarudi pale kwa stage Kangemi. Mimi nikaeka gari hapo. But before niweke gari hapo Kangemi, before ni park. Sasa ni kama saa ngapi hivi? Sasa ni around 5:30. Mimi nikiweka gari penye naikanga ndio sasa mtu driver mchana achukue. Nikasema acha ni search hii gari au watu wasikuwa wameangusha kitu yoyote kwa hii nini. Hapo ndipo nikuta kachuma kako chini kwa gari. Nikakachukua. Kachuma kalikuwa kananuka vibaya sana. So mimi hako kachuma nikakachukua. Nikachukua tissue paper nikakafold nikakaweka. Cause sikuwa najua nini, lakini nika very important chuma ukiangalia. So mimi nikachukua nikakaweka. Na kalikuwa kananuka vibaya sana. Mimi nikaeka gari nikaenda nyumbani. Sasa after kupita Chiromo Road, jamu ikaanza. So wakashindwa kwa nini jamu imeanza mapema hiyo. So kama tunaenda ndivyo driver matatu akauliza mwenzake mwenye alikuwa anatoka town. Ni nini inaendelea jamu mapema hivyo? Akasema kumekuwa na shootout huko town ndani. That's why jamu kuna barabara zimefungwa. Okay. So mimi sasa bado sijamaliza ile kitu nilisikia huko. Sasa nimeanza kusikia tena kuna shootout, kuna watu wameuliwa. Mimi nikasema okay, acha tu niende nyumbani. Mimi tukafika town. Kufika town, mimi nikachukua gari ya Thika Road. Nikafika nyumbani. Kufika nyumbani nifika kwa nyumba around saa 1. Mimi nikalala. Lakini after kuenda kulala nikashindwa kulala. So nikaambia my wife, mimi watu wenye nimebeba wa mwisho wamenitenda. Mimi hao watu si watu waaminifu. Lazima kuwa wameua watu. Sasa akaniuliza sasa umefanyaje? Mimi nikamwambia hakuna kitu ningefanya kwa sababu sina evidence yoyote ni nini. Lakini wako na guns na mambo mingi, wamefunga watu, kuna watu wamefungwa mahali na wameacha gari mahali. Akaniambia hiyo story ni ngumu. Lala, ukiamuka tutajua namna gani. So my wife around saa 2 akaamuka. Kuamuka akafungulia TV kama kawaida, unajua wanawake na songs na nini za asubuhi. After kufungulia TV anakuta breaking news. Kuna MP ameuawa. Akaniamsha akaniambia, Morris, hebu amka. Kwenda kwa TV akuta MP ameuawa na bodyguards wake na driver. Ukakumbuka? Mimi nikakumbuka wale walikuwa wanaongea story ya bodyguards. So mimi hiyo kitu nikaanza kushikanisha. Hao watu ni watu 4. Hao walikuwa wanaongea story ya watu 4. Kichwa. Hao wanasema hao wote wameuawa kwa kupigwa kichwa. Sasa ukaanza 1+1 equals to, nikaishikanisha tu. Sasa nikamuuliza hapa sasa panaendangaje? Akaniambia kwa sababu hakuna kitu unajua, kwanza tulia. Mimi ikafika around saa 8 hivi. Akanipigia. Akaniambia ni aje? Poa. Uko wapi? Niko kwa nyumba. Now kuna kachuma tuliacha kwa gari. Unaweza kuwa ulikaona.
Nikamwambia kuna kachuma nimepata, lakini sikuangalia. Nikamwambia labda nikienda jioni nitaangalia. Akaniambia wewe ukifika jioni wewe utaniambia kama utaipata. So they were not sure that kama iko kwa gari ama ilitupiwa huko tu kwa harakati za mambo zao. Haya, mimi ikafika jioni, mimi nikaenda. Na hukuangalia kale kachuma? Hata sikutaka kujua ni kanini, because I have never been near a gun. Ama nikajua this is a part of a gun ama nini. Sikushindanilia. Mimi nikaenda, after kwenda kazini nikafanya tu kazi kama kawaida. So ulikaacha kwa nyumba? Kako kwa gari, bado kako kwa gari, nimekafunga na tissue. So after kwenda kuchukua gari, sasa after ule driver anafanya mchana kuchukua gari kwake, nikaangalia nikaconfirm bado kako. Nikasema okay, ni sawa. Mimi nikafanya kazi yangu at around 3 am. Mimi nikatoka nikachukua kachuma kangu. Sasa hapo mimi nimeenda nako nyumbani. Nikaenda nikakaeka nyumbani. Now the following day huyu jamaa akanipigia tena. Akaniuliza ulipata kale kachuma? Nikamwambia sikupata kitu kama hiyo. Sasa inaweza kuwa imeenda wapi? Nikamwambia sasa hiyo sina habari. Sasa kabla tuendelee, saa hizo news zimeanza ziko kila mahali. Ziko kila mahali. MP Muchai ameuliwa. Na amepigwa na bodyguards wake. So hiyo kitu bado mimi nani reflect. Nikikumbukanga venye nimeona, venye nimefanya. So mimi nikafanya kazi hiyo siku. But after kwenda nyumbani, mimi nikakuta my wife, nikamwambia hii kitu mimi naona kama inaweza leta shida. Because maybe hao watu washikwe wakuu ndio walikuwa wamefanya ile that heinous crime. Watasema tu. Na watasema venye vyote walifanya. Maybe they will talk about me. Nikamwambia mimi kwa sababu niko a friend of mine who is an OCS Kabete, wacha nimpigie nimpatie hiyo story. The following day ndivyo nilifanya. Nikampigia OCS alikuwa anaitwa Lelei. Nikampigia. Nikampatia that piece of story na nikamwambia niko na kachuma niko nako. Akaniuliza penye naishi. Nikamwambia naishi pande ya Thika Road. Akaniuliza kama tunaweza meet Kasarani. And nikamwambia hakuna shida, tunaweza meet. So ile masaa ya kumiti after kufika, mimi nilitoka na nikabeba kale kachuma. So after kumit pale, so nikamuelezea ile story tena kabisa venye kulienda. Then nikaproduce kale kachuma. So hapo ndipo aliniambia, you know what is this, Morris? Hapo ndipo aliniambia this is a safety pin. Inatumika kwa G3 ama AK47. Kaambia okay. Na inanuka hivyo juu ya powder. Ndio inatumanga sijui powder nini. Kaniambia okay. Now what you have to do, twende kwa flying squad. Sasa kanichukua kanipeleka kwa flying squad. Now flying squad nilikuta wameshaandaa mpaka meza kwa boardroom. Alikuwa amewaambia? Alikuwa ashasema. Mimi sasa tena ni kuanzia story. Sasa after kuambia story yote wakanitisha simu yangu. Na wakaangalia ile namba yenye ilikuwa imepiga na yenye walikuwa wamepigiwa. Sasa after kuangalia kwa database zao, waliweza kujua venye hizo simu zote mbili zinarotate. Sasa hapo after kuambia story na nini, ndipo Ndegwa Muhoro aliingia. Ndegwa Muhoro sasa after kuingia akaambiwa sasa tuko na sensitive story hapa. Akakuja nikamuelezea. Hapo ndipo sasa akanipatia 20,000. Akaniambia 20,000 enda ukae nyumbani na tutakupigia. Sasa hizo walikuwa wakati ulikuwa naitwa DC, ilikuwa DCI bado. Hapo na hapo nikaambia before uende nyumbani, we need you utupeleke penye uliweza kuweka hizo mizigo. Hapo mrudi pale Pierre Kioro. So walichukua gari zao mbili. Nikachukua mpaka na askari tukaenda. Sasa after kuenda kufika hapo, nikamwambia mimi nilifika hapa lakini yeye aliingilia kanjia gani? Kanjia yako. So gari moja kwa sababu ilikuwa ni njia pana kidogo, tuliingia na gari. After kuingia na gari wakachukua machine zao na nini, wakakuta namba moja iko
hapo around. Kwa hivyo nikusema huyo jamaa alikuwa wapi? Alikuwa huko ndani. But akaniambia wakasema they are not, hakuna kitu wana act saa hizi. Sasa mimi gari moja ikanichukua ikanileta town. Mimi nikaniacha, akaniambia niende nyumbani. They will call me. Mimi nikaenda nyumbani. Sasa it was on a Thursday jioni. Sasa the following day mimi ndivyo nilipigiwa, nikaambiwa jamaa wote wako ndani. Tumeshika kila mtu mwenye alikuwa anahusika na hizo simu. Nikasema okay. Now what we want you to do, tunakuhitaji hapa. You have to identify them. Sasa hapo ndipo hao officers wakauliza, huyu ni yeye aliwabeba? Akasema wewe, huyu ndiye alitubeba. Nani wao ndio walijibu? Wao ndio walijibu. Akauliza nani alipiga simu? Akasema mimi nilimpigia simu. Unamjuaje? Yeye huo unanibeba. Sasa after hapo ndipo sasa akakuja kwangu kaniuliza, wewe ni wewe ulibeba hawa watu? Nikamwambia mimi niliwabeba. Sasa hapo ndipo officer aliniambia hivyo ndivyo tulikuwa tunataka. Hivyo tu. Yaani wale wamesema wewe ndio uliwabeba na mimi niseme niliwabeba. Sasa kaniambia fanya hivi. Chukua hii 3,000. Chukua Uber hapa. Rudi nyumbani. Tutakupigia. That's what I did. Sikuenda kazi. Hiyo siku kuanzia sasa hiyo siku sikuenda kazi. Nikakaa nikauliza okay. Sasa wameniambia nirudi. Wameniambia watanipigia. So what next? Mimi nikaona kwa sababu hakuna kitu yoyote imehusikana ati wale wamejua ni mimi niliwasema. Mimi nitarudi tu nitarudi kazi. Sasa after kwenda kazi like 1 month nikafanya tu vizuri. Second pia hapo hivyo mwezi wa pili hapo katikati ndipo nilipigiwa simu. Niaje poa, uko wapi? Niko hapa job. Nani sasa amekupigia? Sasa huyu ndiye amenipigia. Akaniuliza kuliendaje ukatoka? Nikamwambia mimi nilipeana part of my story na nikatoka na bonde. Sasa wewe ujue sasa uko threat kwetu na tunataka utoke hapo kabisa. Usifanyie kazi hapo tena. Sasa nikamuuliza mimi hapa ndipo nimelelewa, ninajua kazi hapa, nimefanyia kazi yangu hapa. Where am I going to go? Kaniambia sasa afadhali utoke uende mahali pengine ukatafute kazi nyingine than kukua sasa utashikwa, na ukishikwa utakuwa kitu moja. Mimi nikamwambia ni sawa basi, hakuna shida. Nitajua venye nitatoka. Si ati utajua wewe toka. Nikamwambia sawa nitatoka. After kucut communication na yeye, hapo ndipo nipigia ule. Nikamwambia those people have called me. Na wameniambia nitoke kwa kazi yangu kwa sababu mtanishika na nitaenda kwa koti. Na hawataki kuniona kwa koti. Akaniambia wewe usijali, hakuna kitu wanaweza fanya. Then wewe hakuna mahali utaenda kwako, hakuna mahali utaenda kwa koti. Nikamwambia so I'm okay, niendelee tu na kazi. Wewe endelea na kazi. Mimi nikaendelea tu na kazi. Akaniambia fanya hivi, ikiwezekana hiyo namba ibadilishe. Angamwambia sasa kubadilisha ujue nitatupa customer wangu. Sasa akaniuliza sasa kutupa customer ama kunini sasa ni kitu gani? Life yako. Akaniambia fanya hivi, wewe tupa hiyo line, eka ingine utapata customer wengine. Na tena bado customer wako wanakujua. Watakukuta penye wako, utawapatia namba yenye uko nayo mgeni. Sasa ikakuwa tu ni hivyo, mimi nikabadilisha namba. After kufanya kazi like 2 weeks, 3 weeks, hijacking ikaanza. Na hijacking yenye inaanza inakuta the similar car that I was working with it ndizo zinatargetiwa. Nikashindwa. Gari ya kwanza Toyota 100 na driver hakuna kitu anaulizwa, hakuna kitu inaibiwa. Anashikwa anaenda anaangaliwa, sijui anaitishwa simu yake, simu tu inaenda. Hivyo tu inakuwa hivyo. Haya, ya pili bado ikakuwa tu ni hivyo. Sasa ya tatu sasa ndio ule jamaa mwenye tulikuwa tunabadilishananga. Saa zingine huyo jamaa hakuanga na gari specific. Mostly alikuwa akipata kazi anaweza chukua gari yoyote. Lakini sasa boss wangu
alikuwa anampatia gari sana kwa sababu alikuwa akona kazi ingine mahali pengine, so alikuwa anamshikilia. So tulikuwa tunakutana mimi na yeye tuna exchange. Haya, sasa huyo jamaa alihaijakiwa. Lakini alihaijakiwa na hakupatwa na gari yenye sasa nilikuwa nafanya nayo kabisa. Alipatwa na gari inafanana tu kama hiyo. Lakini alikuwa anaitwa Njuguna. Mimi nilikuwa naitwa Njuguna. Jamaa alitoweka like 2 weeks. Gari ilipatikana like 4 days after that. Siku yenye alijakiwa, gari ilipatikana kama siku 4 baadaye. Jamaa hakupatikana. So madrivers wakaanza kutafuta jamaa wetu. Tukamtafuta. But finally alipatwa na huku kambani, mochari. What? Mochari. Kama ametochiwa kabisa, amekatwa na waya hapa. Alikuwa very tortured. So mi bado nikashikanisha. Ulikuwa unatafutwa? Nikasema hii probably ni mimi tu bado nilikuwa natafuta. Hapo ndivyo wakaenda wakachukua mwili wakairudisha sasa pande ya na huku. Na tukafanya mpaka mazishi. Lakini sasa after hiyo nilipigia. Kaniuliza uko wapi? Nikamwambia mimi niko nyumbani. Fanya hivi. Kuja ofisi za ATPU. Sasa ametoka flying squad, ameenda ATPU. Nikaenda, nikamkuta. Kaniambia Morris, unaendelea na namna gani? Mzuri. Nilisikia mambo venye ilienda usijali, hiyo ni part of life. Kamuuliza, now how is it part of life? Anambia ni bahati uko alive. Now hatutaki story mingi, fanya hivi. Kuna mahali nataka uende. Kuna watu wa witness protection walikuwa wamekukujia walikuwa wanataka uende utestify, si ndio? Nikamwambia mimi hakuna mahali niliambiwa nitatestify, kwa hivyo mimi nilikataa hiyo, nilikataa kusaini hizo vitu zao. So hakuna shida. Hata haukustahili kutestify, you are whistleblower. Hakuna pale nilikuwa na testify. So akaniambia, "Nao tunataka kukubadilisha hapa Nairobi. Nataka kupeleka mbali." Nikamwambia, "Okay." Akaniambia, "Ni wapi unaweza taka kwenda?" Nikamuuliza, "Nikiwa Kenya, huku Kenya ama nje ya Kenya?" Akaniambia, for the time being, wacha kwanza tukutoe hapa tukupeleke Kenya nyingine." Unaweza taka? Nikamwambia, "Unaweza taka kwenda Mombasa, Kilifi." Nikamwambia, "Huku unasema bado ni sawa. As long as nitaanza kuanza kufanya kazi." Akaniambia, "Hakuna shida. Utaenda Kilifi?" "Ni sawa." Akaniambia, "Okay, enda fanya hivi. Kuna hao watu wa witness protection, tutasaidiana nao. Kwa sababu lazima ukuu unakula, unalipa nyumba, na uwezi enda mara moja na una kitu yoyote nini, lazima tukushikilie." Okay, nikamwambia ndio. Nikamuuliza na ile story ya kutoka nje na nini. Nikamwambia sasa hiyo it will still be on process. Okay. Akaniambia enda, atakuletea wakili, atakuelezea hizo maneno vizuri, and you sign those documents. Usishinde ukisumbuana nao. Sign those documents ili ndio waweze kutupatia pesa tuweze kukulinda. And that's what I did. After kusign documents, mimi nikapatiwa Land Cruiser ya GK. Akaniambia niende nipack vitu zangu nizipeleke nyumbani. And that's what I did. Nikapatiwa polisi mmoja, tukaenda tukapack, nikapelekwa nyumbani. Sasa nikaambiwa nataka ukae huku for 4-5 days. Kwa tumetafuta nyumba na tumejua penye utaishi. Nikasema ni sawa. Hivyo tu nilifanya. After 4 days nikapigiwa simu, nikaambiwa unakujiwa. Mwenye alikuwa amekuleta atakukujia. So prepare yourself. And that is what I did. Wakakuja, wakachukua mimi na mke wangu. Sasa hiyo nilikuwa na mtoto mmoja. Tukawekwa kwa gari, tukaletwa mpaka DCI. So after kufika Kilifi, tukawekwa kwa mkahawa. Tukakaa mkahawa 1 week. After kukaa 1 week, tunakula, tunakunywa basi. Hakuna kitu kingine. Haya, after 1 week, nyumba ikakuwa imepatikana, wakaivanish.
alafu sasa tukawekwa kwa hiyo nyumba. After kuwekwa kwa nyumba nikaambiwa sasa hapa ndipo utakaa, hapa ndipo utaishi, na kutoka sasa wewe ujue sasa utakuwa mtu mwingine, lakini ujue sasa lazima utestify kwa sababu ukitestify wewe utakuwa umetoka Kenya. Okay, nikamwambia but hiyo iko part ya promise yenye wale walikuwa wameweka, kwa sababu mimi nilikuwa nimeambiwa kuna mahali nitaenda kotini. Nao akaniambia nao kulingana penye iko kuna sheria zinafuatwa. Ukiingia kwa witness protection inasema kuna kitu ina cover kwa sababu kuna kitu yenye ya muhimu sana unastahili kuisema. But hata ukisema wewe unaenda. Kwa hivyo there is no problem. Nikamwambia utakaa hapa kitu mwaka moja, mwaka mbili. Kuwa wamepanga venye kesi itaendelea. Nikasema hakuna shida. Sasa hapo ulikuwa unaletewa monthly ile pesa tu ya kutumia, upkeep. Nilikuwa napewa 22,500. Sasa hiyo ni ulipe stima, maji ni ujue huko maji ndio sasa sana. Kwa maji utatumia mingi kuliko hata stima. So hizo vitu zote za nyumba unafanya kwa hiyo pesa. Na rent wanalipa ama rent wanalipa. Hiyo haiko inclusive na nini. Haya, mimi tukaendelea kitu mwaka moja na nusu hivi, nikaambiwa siku yako imefika. Wakanikujia, nikawekwa SGR, nikaletwa mpaka Nairobi. Kuletwa mpaka Nairobi nikawekwa kwa mkahawa. So the following day ndio niende kwa koti. After kwenda kwa koti nilienda high court. Sasa hapo kwa high court kwenda kutestify ndivyo niliambiwa vaa buibui. Nivae buibui. Nikamuuliza but pale mko umesema sitaonekana na nitakuwa una kamera. How come sasa navaa buibui niende pale? Akaniambia hakuna shida. Hata sijui unashtuka kwa nini. Kwa sababu hata ukitestify wewe unaenda. Nikamwambia but kwa nini promises zenyu zinaenda zikikatikanga? Mko mmeniambia nitanini kwa ona kamera. But sasa mnanipatia buibui na kitambaa nijifunge hapa. Na goggles. Alafu akanipatia ile kofia ya Waislamu. Nikasimama kwa chamber. Mimi nikasema vyote venye vilienda. Nikatolewa kwa chamber, nikarudishwa mpaka Kilifi. Akaniambia umefanya vizuri, kila kitu iko sawa. Sasa wacha serikali inang'ang'ana na mambo yako. After 2.5 months niliambiwa nitarudi kwa koti tena. Sasa hapo nilipelekwa City Court. So after kusema hiyo yote mimi nikatolewa hapo tena nikarudishwa Kilifi. Sasa kurudishwa Kilifi, by that time my wife alikuwa 9 months pregnant. After 1 week ndio watu wa witness protection walikuja. Sasa hawako na ule polisi alikuwa ananiletea upkeep yangu. Sasa amekuja watu wa witness protection. Wakakuja na documents, wakaniambia kuna documents nastahili kusign kwa sababu sasa pande ya witness wamemalizana na mimi kwa sababu nimesema kenye nilikuwa nastahili kusema. Hapo ndipo nilimauliza kwa nini sasa mimi si nyinyi nilianzana na nyinyi, kwa nini mkuja mwisho? Hapo ndipo nilipigia simu nikamwambia nao kuna watu wa witness protection wamekuja and wamesema wamemalizana na mimi and they want me to sign some documents ndio wa withdraw wafunge file yangu. How does it go? Kaniambia hivyo ndivyo inaendanga, you sign them. Hakuna sasa wamefanya kazi yao. Sasa hiyo nyingine tuachie. Okay, me I signed. Hapo na hapo akaniachia 190,000. Akaniambia sasa hii tunarudisha like a token of appreciation. Hii inaweza fikiria kurudi nyumbani. Tumefanya mpaka variation ya kutoka hapa mpaka kwenyu ni pesa ngapi, ni 60,000. Kutoka hapo ubaki na 130. Hiyo unaweza fikiria kuweka kabiashara ama nini. Nikauliza kwa nini mnaniambia hivi? Akaniambia hivyo sisi tunafanya kulingana venye sisi tunafanyanga. Kwa hivyo pande yao wengine sisi hatujui.
Okay. Me, I signed the documents, nikachukua ile pesa na wakaenda. After kitu 3-4 days, my wife alipata stress and she had to go to hospital. And alipata huyo mtoto kabla nini zake hazijafika. Preterm, yeah. Na after hapo alimanage, itibidi akae kwa hospitali like 2 weeks hivi. Hiyo 2 weeks ile pesa nilikuwa nimeachiwa ndio ilitumika kulipa ile bill na nini. So ile pesa imeenda kama inapungua. Ndio sasa hapo ndipo nifikiria nikaona maisha hapa ni ngumu sana. Sasa ametoka, okay. Nimeletewa vacating letter, nikaambiwa nastahili kuwa nikitoka next month. Mimi nikashindwa sasa. Huyu mtoto ni mchanga. My wife bado hajarecover na nini. Siwezi waweka kwa gari niwapeleke kwa another climate hawataezana. So I had to pay the house. Nikalipa, ilikuwa inalipa 15,000. Nikaenda nikasema wacha kwa sababu walikuwa wamepatiana vacation letter, mimi nikawaambia niongezee miezi mbili. Actually after kuambia venye kuko na my wife ako nini walikubali. Mimi nikaongezewa miezi mbili nikalipa 30,000. So nikakaa kama najipanga. Hapo na hapo niliacha my wife akiwa peke yake, nikakuja na huku kwanza kuangalia situation venye iko. Na hapo ndipo nilikuja nikapata nyumba na huku. After kupata nyumba nikang'ang'ana nikapata accounta yenye ilinipisha 45,000. So 45,000 bado ni ile tu pesa tu, sina pesa ingine, ni ile tu natumia. Hapo na hapo nikafika hapa. Kufika hapa sasa ndivyo nilipigia. After kumpigia akaniambia mambo yako bado inashughulikiwa. Nikamuuliza akaniambia mambo ya serikali inanga haraka. Inaweza kaa. Nikamwambia but hakuna communication yoyote, sijui ni nini inaendelea ama nini. Hapo alipo nikaanzia akaniambia hata usinipigie tena. Kitu yoyote kitokea ni mimi nitakwambia. Kutoka siku hiyo sijaiongea naye tena. Hiyo ni mwaka gani sasa? Hiyo ni 2020. Yeah. Hamjaiongea naye. Hajawahi kupigia tena. Hajainipigia. So mimi nikakuwa stress, sina pesa, siwezi, nasikia tu niko on a threat. Sijui kama ni polisi sasa, sijui kama ni waizi. I don't know who is my friend, who is my enemy. Hapo na hapo mimi nikaanza tu kutafuta kazi. Hapo nikapata kazi ya supervisor kwa hoteli. Nikafanya hiyo, nilifanya only 2 months. Hoteli zikafungwa. Wakati wa COVID. Hoteli zikafungwa. Mimi nikarudi na huku nyumbani. Sasa hakuna kutoka nje. Nimeambiwa sasa hakuna kutoka kwa kaunti yenu. Hakuna kufanya kitu yoyote. Mimi nikashindwa nitafanya nini. Hapo ndipo tuliongea na wife. Tukaulizana tutafanya nini. Sasa hapo akaniambia wacha nijaribu kuweka kibanda. So hii kibanda unaona hapa nilikuwa nimewekea my wife. Akang'ang'ana but ikakuwa huku nako hakuna watu wa kukula hizo vitu sana. Unakuta zinaharibika. Hata ukinunua kidogo bado zinaharibika. Hapo na hapo mimi nikaangalia nikaona wacha. Nikajipatia nguvu nikasema wacha niende kwa ofisi ya Interiors. Kwenda kwa Interior nikakuta PA. Pia nikampatia story yangu, nikampatia mpaka documents zangu. Akaniambia sasa Modis hapa kuna shida. Akaniuliza by that time nani alikuwa Interior? CS. Nikamwambia ni Kanseri. Kanseri yako wapi saizi? Aliaga dunia. So mambo zingine mtu tu, hizo ni siri za mtu anaendanga tu nazo, unakufa unazikwa tu nazo. Hakuna kitu tunaweza fanya. Hivyo ndivyo aliniambia. Huyo alikuwa PA wa nani? Wa Matiang'i. Akwambia hiyo ni siri? Hiyo ni siri yenye mtu anaendanga tu nayo kaburini. Alinivunja roho. But nijipatia tu moyo.
Sikukuvaa. Nikachukua mguu mpaka kwa DPP. Kwa DPP nikakuta jamaa mwingine hapo. Nikampatia story. Luckily, kama nampea hiyo story, one of the police officer alikuanga flying squad alikuwa amepelekwa huko kwa DPP. So after kusikia historia akanikumbuka mara moja. Akasema nakujua. Akaniuliza, are you still in Kenya? Hapo alishtuka sana na akaniambia pole. So after huyo officer huko alikuwa Mr. Shegu. Akasikiza story akaniambia hiyo story yako. I think the DPP anastahili kuisikia. So aliniambia atanitafutia appointment na yeye. Na ataniambia, nikamwachia documents zingine. Akachukua documents zangu akafanya photocopy nikamwachia. And after kutoka hapo akanipatia namba yake. Nikampigia siku ya kwanza, ya pili. Ya tatu aliniambia, I'm just trying to do what I can, lakini bado sijafaulu. Usinipigie simu tena, nikifaulu kwa sababu niko namba yako, nitakupigia. Kutoka siku hiyo hajai nipigia. Sasa hizo ilikuwa DPP alikuwa Nurdin Haji. Yes. Sasa hii Nurdin Haji ni mkubwa wa NIS. Hapo ndivyo nilisikia yenyewe nikakuwa tu pissed off na government na kila kitu. Nikashindwa sasa nitafanya nini. Mimi nikarudi tu. By that time hata mali kwingi nilikuwa naenda mguu. Sikuwa hata fair. Nilifika penye nilikuwa naishi kama hapo sasa mumeingilia. Kutoka hapo mumeingilia nilikuja mguu mpaka hapo. Kutoka highway main road mpaka hapa It is 8 kilometers. Unatembea? Nilikuja mguu. Sina pesa, sina nini. And after kukuja nikaambia my wife what has gone up. Nikamwambia tuko peke yetu. We are alone on this. Kaniambia usijali. Hiyo ndio serikali. Itakutumia, ikufanye kila kitu na finally itakudamba. Nisikia on a high level of betrayal. Kwa sababu kama singe testify, sikuwa na shida. Na hapa nilipotulikaa na my wife akaniambia now a friend of mine tumeongea na yeye hapa tu kwa kibanda. Akamwambia kuna agent wake, rafiki yake anapelekanga watu Saudi Arabia. Tunaweza ongea tuone venye anaweza saidia. Hapo ndivyo waliongea na yeye akamwambia naweza msaidia na kila kitu, passport, kila kitu. And that is what happened. Tukasikizana akamwambia wacha tupeleke watoto nyumbani at least tuone kama kuna vile tunaweza at least amuka kidogo. Hivyo ndivyo kuliendelea. After kumaliza training akakaa kitu 1 month. Akapata flight yake, akaenda kazi. Hakuna pesa nyinyi mlitoa? Hakuna pesa yote tulitoa. Kila kitu alipangiwa? Kila kitu alipangiwa. After kupangiwa akaenda. Now it's like 9 months. Again after kufanya 4 months hivyo. My wife alianza kukosa kushika simu zangu. After kukosa kushika simu zangu nikamkuwa namtumia text. So hapo ndipo my wife aliniambia, Morris, nimeangalia nikaona zile shida uko nazo siwezi kukusaidia. And nasikia pia hata mimi nimechoka. And we have to quit. Amechoka na wewe? Amechoka. Anafanya kila kitu. And amesikia ameshindwa. Hapo communication zikakatika. After 4 months? After 4 months. Hapo akanitumia a voice call akiongea na mwanaume mwingine. Akaniambia umesikia? Me have moved on na niko na mtu mwingine anaweza kuprovide. Walikuwa discuss nini ama walikuwa wanaongea nini? Alikuwa tu hello sweetheart, how have you been sweetheart? Vitu kama hizo. Nilisikia nimevunjika moyo, but nikajipea tu nguvu. Nikasema kama hivyo ndivyo ilikuwa tu happen. Hakuna kitu ningefanya. Ungeenda tu.
hata kama ungeenda ungetoka tu mpaka hapa. Hivyo sasa ndivyo tulikat communications. Sasa ni mimi na watoto wangu, kenye napata napelekea watoto, nikipata naenda naona watoto, narudi tu hapa. Nimeng'ang'ana kabisa, nikapata mpaka pesa ya passport, nimechukua passport. Nilikuwa nafikiria naweza pata hizi jobs za Europeans, Europe sina nini, but they are very expensive. They need a lot of money. So mimi nilikuwa nauliza tu kama ningeza saidika tu. Mtu tu anisaidie mimi niweze tu kutoka tu Kenya, kwa sababu hii kesi inaanza like December. Singetaka inikutilie hapa because I don't know what else inaweza nini. Yeah. Allow me to ask you, una feel kama maisha yako iko hatarini? Mimi I have always been thinking like that. Nafikirianga maisha yangu iko hatarini. Sijui ni nani nitakuta kwa barabara. Serikali inaweza kuwa imeongea juu yangu, na labda maybe hii ni Kenya. We know how Kenya operates. Inaweza kuwa maybe hata kuna venye hizo mambo zilitoka na mtu akatika advantage. Na akisikia kitu kama hiyo tena imeenda nitatafutwa tu. Na kama una feel maisha yako iko hatarini, mbona ukaamua sasa ni wakati wa kushare hii story? Nimesikia sasa niko mwisho. Hakuna kitu kingine sasa naweza ogopa. I don't have a family. Kitu chote nilikuwa nimeplan yote ilishatiwa down na serikali. Kwa sababu kama singe testify, singekuwa na hizo mashida zote. Ningekuwa tu nafanya vitu zangu freely. Singekuwa hapa. Yes. Na una feeling kama victim? Were you at the wrong time? I mean the wrong place at the wrong time? Actually, I was on the right place but at the wrong time. Kwa sababu hiyo time nilikuanga nafunganga kazi. But I don't know why ilibidi kwanza huyo mtu anipigie that time. Because kama ningekuwa nimepanda gari ya kwetu, hatungepatana. Yes. Sasa, I don't know, familia ya huyo MP ikiona hii interview, unafikiri watakuchukulia aje? Okay, I don't know venye watanichukulia kwa sababu even them, depending on how nasikianga, they live on a denial that those people are not the one who did the heinous crime. Kuna a prominent people who did the crime. Yeah, because like a week before it happened, yes, huyo MP alikuwa amesema kuna watu wanampangia. Kweli. So that's why nakwambia, I think they live in a denial, depending that mimi najua hao watu lazima wakweli wa involved on that heinous crime. But sina proof ingine naweza. Hiyo proof ingine ilikuwa ni ya serikali. Because me what I did, niliwapatia tu crew. Hiyo crew sasa ndio ingewasaidia kujua hizo mambo zingine. So I don't know how they take it about it. Yes. So uko na message sahi kwa Minister wa Interior aliyeko? Yes. Professor Kithure Kindiki? Yes. Na DCI Mohamed, yes. I mean, even Attorney General's AGs. Mpaka nimeenda mpaka kwa Deputy President. Nikapeleka hizo document zote. Nikamwambia kitu tu naweza taka tu, hata kama wataanza kunitoa nje, wanipe kazi. Because I had a family that relied on me. But saizi siwezi fanya kazi yenye nilikuwa nafanya. Siwezi rudi penye mimi nilikuwa najua ati hapo ndipo naweza fanyia kazi yangu. So Nairobi imekuwa ni kitu very difficult for me to live. So ningeuliza Kenyans, well wishers, wanisaidie tu kupata tu, kama niweza pata hiyo tu pesa, niweze tu kutoka, cause it's a lot of money. It's $1 million plus money. But if someone can help me, I can appreciate very much. Yes. Tuko family wamesikia huo wito. But niruhusu tu nikuulize. Ulikuwa na familia, ulikuwa na nyumba mzuri, unaishi vizuri. Wakati unaona pahali unapoishi kama hapa nimeona, unaichukulia namna gani? What comes to your mind? It is very painful.
Mimi nilikuwa naweza kukaa nyumba penye nilikuwa naishi nalipa 12,000 bila kusaidiwa na mtu yote. 3 course meals zilikuwa zinakuliwa kwangu. Nilikuwa mpaka nimeanza kununua shamba na nini. But after kuingia kwa witness protection, hizo vitu zote singe manage kufanya because I was not earning. So vitu zingine ilibidi nikapatia watu wengine waendeleze. I thought sasa wataendeleza alafu wanirudishie. But ikakuwa tu hakuna mtu mwenye aliendeleza. Vitu zingine zikapotelelea. So nasikianga niko very pissed off. Hata mimi mwenyewe nashindwa kwa nini hii kitu ilinihapenia. Why did it choose me? Nachukia Kenya. Nachukia mpaka watu wengine. Hii sasa nasema kwa sababu I'm already free. Hakuna kitu ingine na lose. I've already lost my family. I lost everything. Now it's only losing me. Yeah. Finally, what message do you have for your wife? Wife ningetaka kumwambia Kenya alifanya sio mzuri. Na shida inakumbanga tu watu. Hakuna siku yenye shida itakuta mawe ama nini. But one day mtu tu anamkanga tena. You fall, you rise again. Because mimi najua I was not born to fall. Yeah. I was active. Ningeweza kulisha watu wangu, nisomeshe mpaka my brothers. Everything that happened to our family, I was the first person to react on it. But saizi unakuta mpaka familia hawezi kusaidia. They ask you, siku yenye ulikuwa Mombasa saa zingine, did you not save anything? But they never knew what was happening. Saizi sasa ndivyo naenda nikiwaelezeanga what was happening. They feel sorry for me but they cannot help. Hata familia kama hiyo ikisema niende, it was not my wish my wife aende. No. Because I always know distant relationship never works. Because nilikuwa tunajua itaniapenia. First of all, so sorry for what you have been through, and we pray that things will change. Yes. After the Tuko family sees your story. Yes. We so much appreciate love in a family. Yes. Mwanaume kusimama na bibi yake. Yes. When things like this happen, we try as much as possible to stand with one another. Yes. Na tunaomba Tuko family pahali walipo wamesikia hii story yako. Yes. It is a shocking story. Yes. It is also a painful story. Yes. But we pray that things will get better for you and even probably for your family. All is not lost. Yeah. Anaweza kuwa alireact out of everything. Mambo inaweza kuwa ile mgonga kwa pamoja yakiwa mengi, na maybe at some time or at some point you will get back together, msimamishe familia yenu, and we wish you all the very best. We hope that well wishers will stand with you, because Tuko families across the world, mtu anaweza hata kuita huko nje kwenda mkafanya kazi na yeye because you are a hardworking man. Ni circumstances tu zilikupata unexpectedly. Yeah. So do not lose hope, and we wish you a lot of safety. Thank you. Yes. Yes. Already I have the passport. Passport is already intact. You are ready to go. I'm ready to go. Anything that appears mara moja, I'm ready to go. I'm ready to work. Yes. Lakini usitukie Kenya. Ni watu fulani. Some officials ndio wame. Sometimes unakutanga kakitu kamoja tu ndiko kanaharibingi hizi zingine zote. Unakuta imeharibia kila mtu. Kwa saa zenye nimekukuta, sijakwambia ni nini nanipitia, but nakuomba 100. Unauliza, you are a strong man. Kwani huwezi jifanyia kazi? But you don't know what I'm going through. Because saa zingine unakuta unaenda kujenga nini kama hiyo umejigonga. Because akili yako iko hapo. Unajiuliza ni nini, kwa nini unafanya hiyo kazi? Were you supposed to do that thing? Asante Morris. Tuko family, that is the shocking and painful story of Morris. A man who was doing very well, but you can see where the circumstances have brought him. He says he was at the right place, but at the wrong time.
just circumstances which can get to you or to myself. And that is why here we are, asking you to help stand with Maurice to get back on his feet, his active life. And as he says, he's ready to come to any country where he will feel safe. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Hii imekuwa ni my story. Papa hapa, Tuko. Let's stand with Maurice.